Oh, sige, tingnan natin mga kaklira. Tignan natin. Pakita ko na to. O, sige ha. Pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi, mga kaklir. Oh, sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oh, kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. ₱7 per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha, 2 years ha. Nangako, 7 pesos per kilo na bigas, ha? Ah. What? Bro, what are you talking about, man?